Utkidariba demo asi DHT11 sensor sisinaduna air temperature amadi humidity measure taunabani. Demo sida changduribasi Arduino Uno board ama, DHT11 sensor ama, breadboard ama, amadi jumper wire kharaga changani. Circuit diagram asi yenglaga connection tawrasi. Anbada breadboard se lopire, aduga DHT11 sensor si hana hapasi. Diba sida connection tawduini Arduino ga. Hanbagi DHT11 gi positive VCC si akoina si 5 volt te pirani. Output signal sina pin sina digital pin 8 te pire. Negative ground sina ground te pire. Hausi DHT11 ga Arduino ga connection loire. Adudi program install tawrasi. DHT11 sensor gi program sida leire. Program asi hana upload tawdringaida tools changaga board selection tawrani Arduino Uno. Aduga port connect tawriba karamba Arduino Uno na connect tawriba port to select tawbirani COM number 5. Adui matungda program asi compile tawraga upload tawrasi. Hausi program se upload tawba loire serial monitor da result se yengsi. Sida temperature ka humidity ka se 28 degrees Celsius, humidity na 53% leire. Ado hausi akoina DHT11 sensor sida heat khara piraga temperature ka humidity ka da change lakpra yengasi. Hausi DHT11 sensor da heat pira matungda hana leiramba temperature dudagi temperature ka humidity ka se change lae. Temperature 29 lae, humidity 56, then temperature 31, 32 degree Celsius, adi humidity 59% leire. Loire, stage da DHT11 sensor ki program loire.